Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui começar mais um vídeo no canal, tá? O Regi aqui. Tudo bem, pessoal? Nós aqui hoje, gente, e eu vou... Tá hoje a Rávila, tá o namorado dela, o Rafael, tá o Daniel Elias. Aí mais o Regi tava aqui, eu chamei ele, a gente vai estar indo ali. Ele vai estar indo na carretinha, né, Regi? Pra poder buscar... Isso, a gente vai buscar uns pauzinhos para poder os meninos fazer uma fogueirinha à noite. A Rafa tá aqui, ela, mas o Rafael gosta de ficar fazendo fogueirinha. Eles até trouxeram uns marshmallows para estar assando à noite, para ficar ali curtindo a fogueirinha. Hoje tá bom, né, Regi? Frio, né? Tá tempo de chuva, gente, tá frio, mas cedo deu uma chuvinha. Aí eu creio que vai demorar um pouquinho para os pauzinhos pegar fogo, porque está bem molhado, né, Regi? Tá molhado, mas pega rápido. Isso é angico, a madeira é boa para pegar fogo. Gente, eu não entendo nada de madeira, o Regi já entende. Aí eu vou lá chamar agora, ele está até ali na rede, dando uma descansada, após o almoço por aqui, eu vou lá chamar eles e a gente vai estar indo lá buscar uns pauzinhos. E eu vou trazer vocês para acompanhar aqui a nossa tarde, né, já é após almoço, então eu vou trazer vocês para acompanhar o dia de hoje. Espero que vocês venham gostar. Você que já está aqui no canal, meu muito obrigado. Quem ainda não é inscrito, gente, se inscreve, ativa o sininho modo todos, que assim vocês não perdem nenhum conteúdo, tá bom? Já deixa aí no começo do vídeo aquele joinha para estar ajudando o canal. E vamos para mais um vídeo. Vamos lá agora chamar os meninos para ver se eles animam a gente ir lá buscar esses pauzinhos. Aí, sim que eles animar, eu levo vocês para acompanhar aí. Então, vamos pro vídeo. Gente, eu vou aqui mostrar a Rávila, mas o Rafael tá aqui descansando. Vida boa, hein, Rávila? Sombra fresca, rede, gente, ó. Só não tá bom dar água gelada porque tá frio. Dá oi, gente. Oi, Rafael. Oi, gente. Tá bom? Isso, ó. Gente, nós vamos lá buscar os pauzinhos. Vocês vão também? Vamos, na hora. Tá, nós vamos lá nos aventurar. Vamos fazer uma fogueira aí à noite, né? Tomara que não chove. Gente, deixa eu mostrar aqui o tempo pra vocês verem. Tá bem tampado, ó. Deixa eu mostrar aqui. Sair das árvores, né? Porque é o que mais tem é a árvore aqui. Olha como tá tampado, gente. Tá bem nublado, tá tampado. Mas a gente vai estar torcendo aqui pra não chover, pra gente fazer uma fogueirinha. Então a gente vai estar indo lá, eu vou levar vocês pra acompanhar. Deixa eu pôr esses meninos pra sair dessa rede aqui, porque senão não busca lenha hoje. O melão já tá olhando. Nossa, mas que mato bonito. Onde tá por aqui? Tem ali na frente hoje. Eu não gosto de vermelho, mãe. Eu não gosto de Vixe, é pior. É bem, mãe. Mas ela tem que ser. Não, por isso que ela vai aqui tem um pau aqui? Um monte aqui, ó. Eu não tô querendo encostar lá, senão vai estourar. Bicho, olha vindo. Ai, Jesus! Não Se eu encostar lá, ela não vai sair. Então vamos pegar. Da outra vez eu encostei lá, eu saio não. Ela tá farisca. Ai, é meu pau.
Mãe, Regi, as vacas quer bem? Eu não gosto de comer. Ah, nem. Eu tô... Mas minha mãe... Ai, Jesus. Ô, Regi, esse monte de vaca quer bem? Ô, mas nem ovo tá aqui, não. E o boi? Você tá quase farinha, não. Ah, não. Agora não tem coragem disso, não. Vai lá, Rafael. Fecha aí. Eu vou descer, não? Vai. Ah, vai. Ela é mansinha. Vai lá, Rafael. Vai lá. Tinha foto de lembrança. Eu tô gravando e tirando foto. Pega. É, não. Vou passar agora. Pega. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking by yourself and you make me smile. I can listen
what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come? Gente, agora a gente vai subir lá em cima. Tá começando a escurecer por aqui. E a gente vai lá pegar uma raiz de mandioca pra gente poder tá assando. Quem aí, gente, gosta de mandioca assada na brasa? É muito bom. Vou lá pegar. A gente tá indo lá, tá subindo todo mundo lá em cima. Come back to me, I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Gente, nós vir andando aqui, quase chegando na chácara de cima, nós levamos um susto aqui. Quando eu olhei pro lado, vocês acreditam que encontrou um filhotinho de jiboia aqui? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha aqui pra vocês verem, gente, deixa eu levar vocês de perto. Você tem medo, Rafael? Você tem medo de cobra? Eu tenho, gente, eu sou medrosa, eu levei um susto. O Regis disse que esse aqui é um filhote de jiboia. Já tá brava, viu? Sim, deixa eu mostrar. Vai lá. Toma, segura, mostra ela, porque eu tenho medo. Ai, ela tá querendo pular. Tá. Sério? Gente, a Rafa do Caio morreu de susto. Ela tá brabinha, ó. Tá. Aí estica o pauzinho. Estica o pauzinho que não vai mais, criatura. Ela vai bocoiar o telefone. Chegou no telefone? Foi. Chegou. Oh, de novo. Ainda. Ela passando a linguinha, velho, filha dela. Ela, oi, ser humano. Ser humano. Oi, Ai, youtubers. Oi, meus amores. Ai, que medo. Ela Medo tá de com a quê? barriguinha grande, ó. Será que ela comeu alguma coisa? Já tá comendo aquela linguinha do Lula. Você quer que eu ponha bem pertinho de novo? Ah, ficou o Ela telefone. deu um beijo na tela. Não, então tira daí. Ó, De novo, ó. Ringa, ela abre o bocão. Ai, Regi, eu tô com medo. Tamo. Vambora, deixa ela aí. Gente, nós vamos embora, vamos deixar ela aqui, porque ela tá nervosa. Que a gente tava gravando ela é bem pequenininha. Aí ela tá aqui bem beirando a estrada, ó. E, gente, a gente não tava perto dela. Às vezes vocês pensam que a gente tava perto, mas tá bem longe. É porque o suporte do celular, ele tem um cabo bem comprido. Aí tem como levar bem próximo e a gente puxou o zoom. Empurrar ela pra lá. Aí por isso que tá desse jeito. Mas vamos embora, vamos deixar ela aqui. All I wanna
Gente, a gente vai acender a fogueira aqui agora. O Regis vai usar o maçarico. Tá até aqui tentando acender, eu vou mostrar pra vocês. Porque tá bem frio, aí com o maçarico vai ser mais rápido pra acender o fogo. Além de tá frio, né? Os paus tá meio molhados. Ó, pôs o botijão aqui. O Rafael tá ali na rede. Ó, rapidão, hein? Gente, eu vou lá fora ver os meninos, a fogueirinha já tá acabando, já tá bem tarde. Eu nem fiquei aqui, gente, tô com um pouco de dor de cabeça, eu tinha umas roupas pra dobrar, pra poder estar ajeitando. E perdi o melhor momento aqui, que os meninos até caiu da rede. Vai cair de novo. Foi a bunda. Vai tá tão escuro, como é que você está aqui nessa escuridão? Meu telefone caiu também? Eu sei que meu telefone caiu. Perdeu até o telefone. Ó, a fogueirinha já tá acabando aqui. Então as brasinhas boas. Ó, Rafa, você não foi assar a batata, não? Você já assou o marshmallow? Daniel ali está arrumando aqui uns tapetinhos aqui no chão pra ele deitar. Só que tá bem escuro. Você tá achando marshmallow, Daniel? Tá assando aí os marshmallow? Tá gostoso? Nossa, vou assar um pra mim também. Agora está Ô, Rafa, é assim que assa, jogando ela dentro do fogo? Uai. Passou as brasas? Assim. A sua, deixa eu ver. Acho que você deu um fogo. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so Com o que blue. você está achando? Acho que We não. don't ever play when the night is young. It doesn't matter what we do. Tá bom? Tá bom. Ain't nobody like. Ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. Menina, fica Can't take it back. agora Ain't nobody like you. eu vou pegar mais Ain't nobody você vai pegar seus barreiros? I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you take it back. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you. Listen to our favorite song. Walking on the
to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. All I wanna be been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I wanna be been so long. Been so long. Why you keeping me waiting? Lose trust me. Lose Gente, vim aqui me despedir de vocês no vídeo de hoje. Já é bem tarde, gente, é meia-noite e pouco por aqui. E os meninos seguem lá fora, esquentando lá o fogo, né, na fogueirinha. Ainda tem algumas brasas lá, mas tá bem frio, gente. Eu vim pra dentro, nem quis saber de ficar lá fora. Nossa, eu nem quis ficar lá, tá muito frio lá fora. Aí você chega beirando o fogo, tá quente demais. Aí você sai de perto, tá frio. Mas eles tá lá, tá a Rábula, tá o Rafael, tá o Daniel Elias. Tá tudo lá fora esquentando lá. Eu creio que daqui a um pouco eles vão entrar pra dentro. E eu vim cá me despedir de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado mais um dia da gente aqui na Roça. Vou estar esperando vocês no meu próximo vídeo, gente. E tchau, fica todos com Deus.